Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Olivia Zakira Zahra, and I'm from R5H. I want to presentation about my RPP. Jadi satuan pendidikannya SMK, nama guru saya sendiri Olivia Zakira Zahra, mata pelajarannya bahasa Inggris, kelas 10. Elemennya reading, alokasi waktunya 1 kali 80 menit. Pendekatannya deep learning. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi makna teks tulis berbentuk recount sederhana yang berkaitan dengan pengalaman pribadi, kegiatan sekolah, dari dunia kerja, serta mampu merefleksikan isi teks secara kritis. B. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu pertama, mengidentifikasi tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan rekonteks. Kedua, menentukan ide pokok dan informasi rinci dalam rekonteks. Tiga, menafsirkan makna kosakata berdasarkan konteks. Keempat, menyimpulkan isi konteks secara lisan. Kelima, merefleksikan isi teks dengan pengalaman pribadi. C. Materi pembelajaran. Pertama, pengertian rekonteks. Kedua, tujuan sosial rekonteks. Ketiga, struktur rekonteks. Next. Terus struktur rekonteks itu ada orientation, event, summary, orientation. 4. Ciri kebahasaan. Simple past tense, action verbs, time connectors, first, then, after that, finally. 5. Contoh rekonteks bertema pengalaman sekolah. D. Model pendekatan dan metode. Pendekatan deep learning, model problem based learning, PBL, metode membaca intensif, diskusi kelompok, tanya jawab, refleksi. Media dan sumber belajar, media teks recon dari cetak atau digital, HP siswa, dan papan tulis. Sumber belajar dari internet, teks pengalaman siswa, school activity. F. Langkah-langkah pembelajaran. 3. Kegiatan pendahuluan. A. Guru memberi salam dan mengecek kehadiran. B. Guru mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, misalnya ikut perlombaan yang diadakan oleh sekolah. C. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajar rekonteks. Kedua, kegiatan inti. Tahap deep learning. A. Stimulation. Peserta didik mengamati judul teks recount. Guru mengajukan pertanyaan pemantik terkait pengalaman masa lalu. B. Problem identification. Peserta didik mengidentifikasi topik dan tujuan teks. Diskusi singkat tentang peristiwa yang diceritakan. C. Data collection. Peserta didik membaca teks recount secara mandiri, menandai struktur teks dan kosakata sulit. D. Data analisis. Next. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menentukan orientation, events, dan reorientation. Menjawab pertanyaan pemahaman. Pertama, what happened first, next, and finally. Kedua, which paragraph is orientation, events, and reorientation. Ketiga, what is the main idea of the text. E. Reflection dan meaning making. Peserta didik menyampaikan ringkasan teks, mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. 3. Kegiatan penutup. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi di konteks. B. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi. G. Asesmen pembelajaran. Pertama, asesmen formatif. Vocabulary matching, mencocokkan kosakata sulit dari teks recount. Menjawab pertanyaan, reading, keys, and details. Menarik inferensi dari konteks teks. Observasi keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Kedua, asesmen sumatif. Membaca teks, recount baru, dan menjawab 3 pertanyaan pemahaman. Menyusun ringkasan singkat yang mencerminkan pemahaman isi teks.
dan media dan sumber belajar. Teks recon, cetak atau digital, papan tulis, smartphone siswa. Good morning, everyone. How are you today? Before we start the lesson, let's pray together. Today, we will learn reading explicitly recon text. I will show you about the PPT. Next, a definition of recon text. So, this text tell us about the past experience, like its purpose is to inform, entertain, or share personal experiences with the reader. Recon text usually describe what happened, when and where it happened, who was involved, and how the reader felt about the event. Have you ever joined a study tour or school event? Please look at the title of this text. Is joining a speech competition. What do you think the text is about? Yes, it is the writer's experience of joining an English speech competition at school. Have you ever joined competition at school? Now, please read the first paragraph silently. After that, tell me who is involved and when did the event happen. So, what information did you get? The writer, yes, and the writer and the time of the event. This part is called orientation. Please read the whole text carefully, underline difficult words, and mark the events using a highlighter or your pen. If you find difficult words, try to guess the meaning from the context first. Now, work in groups of 4, discuss these questions. First, what happened first, next, and finally? 2. Which paragraph is orientation, events, and reorientation? 3. What is the main idea of the text? Alright, do a great job. Your answer is correct. From this text, what lesson can you learn? We learn that with practice, courage, and support, we can overcome fear and achieve success. Can you relate this story to your own experience? Okay, students, let's conclude today's lesson. What is a recon text? Yes, a text that tells past experiences. What are the structures of recon text? Orientations, events, and reorientation. Very good. Homework, please write a short recon text about your unforgettable experience. Thank you for your participation today. See you next meeting.